Hexe. Plötzlich Und weht jetzt ein schon ist komplett Windstoß. still. Ja, ich will es. Poems Ah, and melodies es wandering geht so the schnell. wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glazed lantern glows. Finches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome one and all to this festival of poetry, jointly organized by Liyue and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. Yeah! Zumindest gab es auch ein bisschen Applaus. We're your hosts, Liyue's versemonger of the darkest alleys, Hutao. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. The purpose of this event is to promote friendly poetic exchanges between our two nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. If you're here, you're our guest, so please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words. Just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Meint sie jetzt Tage innerhalb des Spiels oder in echt? Tja, Let's get in right echt to steht schon. it. Ah, The first theme is Riddle Me This. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. ihre Stimme hört man auch nicht so oft, ne? Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Ha, was für ein Zufall, nicht wahr, Eike, dass es gerade die richtige Uhrzeit ist, dass die Laternen alle jetzt angezündet sind. Dadurch sind die jetzt viel, wie kann man sagen, harmonischer aus. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. Was ist das für ein Preis? And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Habe ich erwähnt, dass ich Hutao mag? Ja, Okay. meinst du die Sprecherin natürlich, ja. Aber, ja, aber als nicht, Charakter aber auch. nicht auf einer sexuellen Basis. Ihr müsst nicht denken, so und so, bla bla bla. Das hast du Nein. jetzt gesagt, ja. Und ihr Charakter? Es gibt genug Leute, die sagt, wenn man sagt hier, ich liebe diesen Charakter, dass man dann sagt, ih. Das interpretieren die Leute ja ein bisschen zu viel rein. Ja, Ja. leider. Ja, Tutau als Charakter an sich ist auch gut, ne? Wenn sie mit ihren Speer so durchpierst durch die Gegner, mit Pyro und allem, ne? Können wir mit beiden nochmal reden? That was a good little opening ceremony, wasn't it? Was? Hab ich hier gerade abgeschnitten? That was a good little opening ceremony, wasn't it? Even if I do say so myself. Ah, Muss man mit Hutao reden. natürlich. We couldn't cajole Adeptus Shao in the end. He said he'd take a peek from the peaks, but that was all he'd agreed to. It's a real shame. I had the perfect poem for his entrance and everything. Wie denn? Er war schon vorgeschrieben? Ja, aber Eike hat's ja schon verraten. Zhao steht hier nicht irgendwo auf dem Berg. Was ich auch gesehen, Eike, nicht wahr? Auch mit so einem Inventarblick. Das macht ja alles viel einfacher. Ja. Interaktive Gegenstände, ja, alles und so, also sich an abheben. So, okay, dann sehen wir uns das erste Poesierätsel mal an. Ich wollte es gleich einsammeln.
visitor asks me why. For a dream beyond the sky. Ja, da sieht man auch schon wieder den Unterschied. Englisch und Deutsch, ne? Das passt leider nicht zusammen, wenn es sich reimen soll. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. Deswegen muss man Gedichte aus dem Englischen leider umschreiben. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? Hey, cool, sie nimmt uns die ganze Arbeit ab. So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area and it's flying really high. Is that it? In Büscheln blüht, Eike? Ist das richtig? Nein. Ja. Ich glaube, wir sollten uns bei der nächsten Umfrage mal wieder vorschlagen. Haben wir, ist egal, das machen sie sowieso nicht. Weiter. Wegen Untertiteln? Weiter. Oh, you're amazing, Paimon. Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. Ja, man wird beeinflusst von seiner Umgebung. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Im Deutschen klingt das so ein bisschen komisch, nicht wahr? Wenn ich einen Löwen verprügel, da fliegen auch die Zähne richtig. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? Well, it can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. Welche könnte das wohl sein? What do you think, Traveler? Ich denke, Löwenzahn ist die richtige Antwort. Ja, andere Pflanzen, wo die Blätter fliegen oder die Samen fliegen, fällt mir auch jetzt nicht ein. Great. Then we'll have one answer ready to go when the game begins. In den Gefühlen, also gefühlt alles. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Ja, solange es gut klingt, ist doch egal. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Let's go look at the next one. Oh yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. Ja, dann auf zur nächsten Laterne. Also, ne? Eike, hast du gemerkt, ne? Erste Löwenzahn. Vermutlich. This one says, oh, this handwriting is just awful. Also ist das von meiner Schwester. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Okay, Eike? Ein Buch. Ja. Der das Gedicht hier geschrieben hat, ist, glaube ich, noch nicht ganz so versiert. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that. Genau, wird intelligenter, isst mehr Bücher. Oh, Paimon. You have to look past the surface-level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Huh? So have you got any ideas, Shinjo? Well... Singcho just hung that riddle up a moment ago. Spoiler. Mit der Handschrift wird übrigens noch richtig lustig. Stimmt ja, genau. Er kann ja Bücher schreiben und so weiter, hat aber eine schlechte er Handschrift. krakelt. Ja. Das Lustige ist, dass nachher Hutau was richtig Lustiges damit macht. Das ist meine Lieblingsszene in dem Event bisher. Genau. Kann man ja in seinen Daten nachlesen. Oh, so this is Shinjo's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more... elegant. This festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Man könnte also sagen, er hat also für den dummen Leser geschrieben, sozusagen, ja?
good. So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly, or... Ja, kannst du Paimon verraten. Keine Sorge, sie verrät dich nicht. Außer derjenige hat ein besseres Angebot. Im Sinne von Essen. Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Ha! Meanie! If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will! We'll see who stumps who! Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right? Ja, natürlich, nicht wahr? Wir machen ja schließlich die ganze Arbeit. Ha! At least you're nice to Paimon. Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Ha! Prepare to get stumped! Ich werde dich so fertig machen mit meinem Rätsel, dass du weinst. Ich weige? Mit einem Rätsel umbringen! Genau, es macht dich fertig. Dass er sich dann trösten muss. Den schon muss ich auch tröten. Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. Kann man Poesie bzw. Die Gedichte schreiben überhaupt erklären? Ich glaube, das kann man nur, wenn jemand anderes Gedicht liest, oder? On 4 long legs my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Ein Stuhl. Is this talking about some kind of animal? Ist das so ähnlich wie, es hat keinen Rücken, aber kann nicht liegen? Es hat Flügel und kann nicht fliegen? Eike, es trägt eine Was Brille, ist aber das kann denn? nicht sehen? Was ist das denn? Das, was du im Gesicht hast. Ein Auge? Ja, natürlich. Blödes Rätsel. A chair. Siehst du, Diona hat's erkannt. Huh? Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Ah, Diona ist ganz schön gewitzt. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Maybe I should try to come up with one too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Hä? Hat sie jetzt gerade auf den Weg, Eike? Hat sie jetzt gerade auf den Weg, den kurzen Weg, den sie jetzt zur Laterne geflogen ist, um das aufzuhängen, hat sie jetzt das Gedicht geschrieben oder wann war das? Ja. Okay. Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We should regroup with the others. Sure, have fun. Okay, warte, bis das Poesierätsel-Spiel beginnt. Ja, das ist ja gleich da vorne. Kann ich ja direkt anreden, nicht wahr? Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. Oh, das bedeutet, jetzt können wir hören, was Paimon geschrieben hat. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. Ah, okay. Jetzt soll man also... Müssen wir jetzt hier Gedichte analysieren, oder was? That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Da war ich nie so richtig Fan von. Du, Eike? Nö. Im Deutschunterricht Gedichte analysieren? Oder Texte?
Oder nicht Poesie, sondern, wie heißt das andere Ding? Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh. That means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Natürlich nutzen sie das. Riddle number 1. Let me see here. Ugh. This riddle is, unique. Especially the handwriting. Ah, du hast es erwähnt, Jetzt Eike. warte. Ja. Schön Klappe halten. Jetzt genießen und zuhören. Yep. Es ist ja kein Kampf-Event. Da können wir immer schön zuhören. Viel Dialog. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips, one piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Okay, du hast recht, Eike. Oder du hast recht gehabt. Das ist gut vorgetragen. Passt. Weiter. Ja, ja. They drew Shinchos. Offensichtlich. Okay, jetzt kannst du reden. Ja, hat sie gut vorgetragen. Oder Warum? so getan, als ob. Ja, als ob sie nicht lesen kann, ne? Ja, der muss ja richtige Hardcore-Klaue haben, der Typ. Dechan, das ganze Irodori-Festival war darum gelegt, dass er bessere Handschrift lernt. Da hat sogar Yaemiko geholfen und Yaemiko hilft niemandem. Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You brat. It's pizza. The answer is pizza. Wirklich? Buch, du Birne. Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? Kommt auf den Belag an. Ja, Flo, du hast jetzt ja an eckige Pizza gedacht, nicht wahr, Ecke? Fun-Style. Oder wie heißt das? And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? Das sagte ich doch. But eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems that need solving. So, Paimon ist sehr einfach. okay, Paimon admits she may have jumped the gun on this one. Maybe it's some other kind of food. No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. Nein! Nicht wahr? What is it? Have you got it? Huh? 4 Ecken, es sind viele Sesam große Zeichen draufgeschrieben. Ja, so kann man sagen, ja, Eike? Ja. Oh, gotcha! Bucks! The answer is bucks! Das klang gerade eher wie Books. Ah, That was quicker than I expected. I was quite proud of that one. Oh, it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. so. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Nika. Concentrate. We're awesome at this! Ja, natürlich. Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. Ja, wir sind ja quasi eine Person, nicht wahr? On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Liyue. Oh, it's... I got it! Jetzt schon? Looks
looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full Knight of Avonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. Wollen Sie jetzt die ganze Zeit hin und her diskutieren? Well, my answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. Es könnte noch ein bisschen dauern, was, Eike? Und der Typ im Hintergrund denkt sich so, was mache ich hier eigentlich? No, I didn't. You were just before me. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Genau, so kann man es auch machen, wenn zwei schüchterne, nein, du zuerst, Leute versuchen miteinander zu diskutieren. Oops, I didn't realize we'd made such a Da fühlt Dichan sich direkt verhandelt. Ach Quatsch, so bin ich doch nicht. Aber ich bin ja nicht zumindest so übertrieben höflich, dass ich sagen würde, nein, du, nein, jetzt du, nein, du. Wie war das mit dem Mädel, das da in der Kneipe war, wo ich gesagt habe, sprich sie doch an und du die ganze Zeit, nein, ich will nicht. Und die ganze Zeit hast du dich zurückgedreht und weggezogen und wolltest nicht, hast das die ganze Zeit an deinem Getränk getrunken. Seit wann gehen wir denn in Kneipen? Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ja, und dann hast du Ich hab da shirtlos gesessen, wie immer, mit meinem krassen Sixpack. Und dann hat der Präsident von Deutschland mich angerufen und habe ich dem erstmal einen vorgehalten. Genau, meinst der Präsident von Deutschland. Danach hast du all meine Freunde fertig gemacht. Ja. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... Jetzt bin ich gespannt. Cecilia! Wow. Great minds think alike, oder? Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true Windblue. Erinnert mich daran, dass ich mal wieder Cecilias nochmal einsammeln sollte. Ja, aber ist falsch. Although, since the Ja, writer dachte hasn't mir yet schon. come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Ich sehe ein Muster. Ich wette, die erste Antwort ist immer falsch bei den Leuten jetzt, ja? Nein. I can't believe I was wrong. Maybe it's a plant from Liyue. Is the answer Jingshin? The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Lasst mich raten, es ist am Ende gar keine Blume. Correct. I wrote this one. Jingshin is the right answer. Hey, Eike, guck mal, es ist eine Okaide. Psst. Woher weißt du das? Got it before Paimon could. Weil ich das Event gespielt habe, in dem die Okanide als Mensch getarnt uns in die Flasche gelassen hat, in den Vergnügungspark, weiß es nicht mehr. Ja, und die anderen alle Phantome waren. Ja, das hat mir auch gut daran erkannt, dass die alle blaue Haare und Dann blau wäre Augen- das Ding aber nur ein, dann wäre das Ding aber nur ein Wassereidolon. Ja, oder so. Okay, weiter. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and Warte. alone on high. Mhm. Jetzt stellt sich die Frage, ist das ein Hydroeidolon oder ist das eine Okanide selbst? Weil wir haben zwei Okaniden, die hier in der Nähe leben. Einmal die in Quellingen, die noch nie sich gezeigt hat. Und Rodea, die als Boss hier herumsitzt. Yep. Ja, immer angreifen kann. Ja, und da stellt sich dann auch die andere Frage, wenn die sowas können, sich in Menschenform verwandeln, können andere das auch? Welche? Naja, nicht nur Okaniden, sondern vielleicht auch andere Entitäten. Verstehst du? Ja, ich meine, wir haben ja nur zwei Entitäten, die das können, als spielbare Charaktere. Ja, das auch, aber ich meinte auch. Wen denn? andere. Wen war da das? Wen? Oh, zählt Venti? Nein. Nein, ist Gottheit. Kein Arkon. Kein Arkon.
Nein. Achso, unsere Katzenfrau. Wie hieß sie nochmal? Du weißt schon, die Na? in eine kleine Box verwandeln kann. Wie hieß sie nochmal? Kirara. Kirara, genau. Wen hatten wir noch? Zweites? Wer könnte es gewesen sein? Ja, los. Wer könnte es sein? Hier seht ihr schon, der inkompetent ist. Ja, es liegt mir auf dem Bregen, aber es will nicht kommen. Kannst du mir einen Tipp geben? Nein, du gibst mir keinen Tipp, Eike. Du willst mich auflaufen lassen. Nein, wenn ich dir einen Tipp gebe, weißt du es sofort. Und die Leute, die zuschauen, auch. Wer war? Sie wird häufig als Pokémon-Entwicklung von Diona gesehen. Sayu? So, das war's jetzt verraten. Ja? Was? Nein, Sayu, nein. Nee, Quatsch, diesen Mensch. Ich habe doch gesagt, als Pokémon-Entwicklung von Diona. Pokémon-Entwicklung, die Weiterentwicklung? Ja. Auch Katze? Nein. Oh, ich komme nicht drauf. Sag, Eike, du bist der Geilste und du hast viel mehr Ahnung als ich. Ja, Leute, schreibt das jetzt in die Sag Kommentare. es, steht schon, sag es. Ja, du bist der Geilste, du weißt viel mehr als ich. Sag es richtig. Ich will's richtig hören. Eike masturbiert Sag darauf. es. Sag es. Du bist der Geilste. Du bist der Sag Geilste. es richtig, sag es du richtig, bist der ohne die Geilste. Stimme zu Du verstellen. bist der Geilste, besser als ich. Fertig. Ah, Gut, ja. gut. Ja, Miko. Ach so. Na gut. Ja, Fuchsform. ja, Fuchsform. Na gut. Nix sehr gut. I'd like to Fakt. approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much. Well, since even the Riddler themselves agrees, all 3 contestants earn a point each. Darn it! Shinju's caught up to Paimon already! Es gibt auch noch ein paar. Yeah, you're probably right. Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so floaty? Weil sie gefloatet hat, während sie das geschrieben hatte. What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. Was könnte es sein? Es ist nicht Paimon. Es ist auch nicht die Nase. Nein, Paimons! They picked Paimon's riddle! Yay! ist die Jadekammer. What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. The answer is Paimon. Nope. What? Warum sollte Paimon den Bauch voller Bohrer haben? Ich meine, so verfressen ist er doch wieder nicht. Nicht wahr, Eike? It's Paimon. I was actually gonna say Paimon too. Alle liegen falsch. Me too. No! You're all completely wrong! How the heck did you all think the answer was Paimon? Die hätten noch so einen Halt runterlegen müssen, Eike, als die Kamera so hoch geht, nicht wahr? Kannst ja nachträglich machen. Ja, das klingt aber glaube ich, komisch. Paimon, do you have wings behind your back? Zählt das als Flügel? Ach ja, hast du daran gedacht, das Whoop Whoop von Hotau ohne Ton aufzunehmen, also ohne Musikton und ohne Spielton? Das kann ich noch machen. Hast du daran gedacht? Ja, das kann ich noch machen. Wann? Keine Sorge. Ja, ohne Bearbeitung, nur aufnehmen. Ja, Okay, wie willst du das machen, wenn die beiden da oben nicht mehr stehen? ich werde mir das woanders besorgen. Wo denn? Hm, Der zweite Account geht erst, wenn du die Hauptquest Archon Quest abgeschlossen hast. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja. No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. I've heard from the senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Nett.
und voller Mora ist? Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. Huh? What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Er hat's einfach drauf. Aw, do you mean it? Can we really add that part? You think so cute? Hast du es gesehen, Eike? Was? Es ist ein bisschen rot. Ja. Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon! Ja, so kann man es natürlich auch drehen, nicht wahr, Eike? Wenn alle darauf sagen, ja, so ist das, dann okay, dann drehen wir es halt anders. Sie wurde gerade gegaslightet. Ja. Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. So kann man es auch machen. Läuft weiter inmitten des Gedichts, vergeht die Zeit wie ein Flug. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Xingqiu, Paimon still feels like she got a little smarter. Schade, ich hätte gerne noch mehr solche Gedichte gehört, oder? Eike, du auch? Ich auch. Ja, weil naja, hat es nicht mehr gereicht. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Stimmt, da war ja noch was. Stehen jetzt auch andere Charaktere hier, mit denen wir reden könnten, außer vielleicht? Nein, okay.